So, hi, Simon. Do I have to do I speak continuously or do I have to stop every sentence? Maybe you guys need постоянно или прерваться? to stop for translation, Steve. Да, Стив, нам придется останавливаться для перевода. Okay, good afternoon, everyone. I'm very glad to be here to share about GSN with everyone. Здесь и поделиться с вами той информацией, которой я обладаю. So, 2020 is, suppose we feel that it's going to be a great year. 2020 это будет великим годом. Beginning of the year, it's in the history of Singapore that I see this continuous 2 hours of fireworks, and we think that the rest of it is going to be great, but we never imagine a pandemic, the virus is going to happen and disrupting the whole world's economy. Когда 2020 год только начинался, мы думали, это будет прекрасным годом для финансовой индустрии и вообще для всей индустрии в целом, но мы не были готовы к пандемии, которая захлестнула весь мир и оказалась самой негативной и стала самым негативным для мировой экономики. Sorry, the translation very, not loud enough. Jen, can you speak up a little bit? Thank you. Yep. Okay. So, we can witness the two of world's largest economy, the China and the US, suffering huge loss and is causing, very big hits for the rest of the world too. И сегодня мы наблюдаем, как две ведущие мировые экономики, это Соединенные Штаты и Китай, они несут потери, сопоставимые с потерями во Второй мировой войне. So for the first half of the year, more than 500,000 companies in China have ceased operation. За первую половину года более 500,000 компаний в Китае вышли из бизнеса. In the US, we have bankrupt, and 50 million people have, applied for unemployment. And then the world have hundreds of millions of people lost their job. В Соединенных Штатах похожая история. Огромное число компаний прекратили свое существование. Более 15 миллионов человек обратились за пособием по безработице. И сотни миллионов потеряли работу по всему миру. So, and in the first time in the human history, we see 4 times, meltdown in the stock market. 4 times. И в первый раз за всю историю существования рынка ценных бумаг мы увидели, как объем этого рынка уменьшился в 4 раза. So the stock market crash, the gold market crash, the oil and gas market crash, the food and beverages, industry, suffer. And, almost everything crashed. Property market also crashed. Мы увидели падение рынка ценных бумаг, мы увидели падение рынка газа и нефти, золота. Практически все рынки схлопнулись. So why is this happening? We think about it. Почему же это происходит? This virus, coronavirus, didn't kill many people, but this is the first time in human history again, the whole world's, every government forbade people from going out of the house. Коронавирус, несмотря на то, что он не убил огромное количество людей, стал первым вирусом, при котором правительства запрещали людям выходить из дома. So when everyone is not going out of the house, people are not going for shopping, not going to the restaurants, not driving the cars, not taking the plane, going overseas for travel, for vacations, for work. И если люди остаются дома, они не покупают продукты, они не ездят в отпуска, они не расходуют бензин на своей машине, и так далее и тому подобное. So this tells us something, because everyone is staying at home and nobody is spending money, thus the economy is going to suffer.
big time. И если никто не тратит денег, если все остаются дома, экономика страны и мира будет страдать. So we can learn from here. Our money will only grow when it moves. Таким образом, важный урок, который мы можем вынести из этой эпидемии, заключается в том, что наши деньги растут только если происходит движение денежных потоков. So the constant cash flow equals to a healthy economy. И постоянный денежный поток является залогом здоровой экономики. And the bank use the same principle. They generate their profits from the money that we deposit in the bank by lending the money out to us, to many other people. И этот принцип используется в том числе и банками, которые генерируют свой доход, давая деньги в рост обычным людям. So let's put an example. Давайте приведу вам пример. We, all of us, we put in $1 million cash into the bank. Например, And the bank, в банк $1 миллион. and and then many of us want to buy a house from the bank, buy the house. So we want to borrow money, $1 million from the bank each. Допустим, каждый из нас захотел купить дом. Для того, чтобы купить дом, каждый из нас занял у банка $1 миллион. So now the bank lends $1 million to 100 people to buy a house of their own. Таким образом, банк одолжил каждому из людей, кто хотел купить дом, допустим, 100 человекам, $1 миллион. So normally to buy a house, the housing loan, the bank will charge us an interest about 2 to 4% per year. И для того, чтобы расплатиться за взятые деньги в кредит, нам придется возвращать проценты банку в размере 2-4% в год. So let's say, is the lowest, 2%. Давайте возьмем самый низкий порог, 2%. And we never buy a house, with cash. We buy a house by borrowing from the bank, and the bank just make a transfer. It's just a number, from the account transferring to the property company. И обычно дома не выкупаются за наличные, банк просто переводит деньги. То есть это обычные цифры, которые появляются на счету той или иной компании, которая принадлежит недвижимости. So now the bank only have $1 million cash, but they can lend the money to 100 people. They have leveraged the money 100 times. Таким образом, банк, у которого всего-то был $1 миллион, но одолжив его 1 миллиону человек, они смогли увеличить эту сумму ровно в 100 раз. So now, for everybody that he lent the house, to lend $1 million to buy the house, he actually earned 20,000. So now 20,000 he lent to 100 people. Now he earned $2 million. И теперь банк начинает зарабатывать на людях, которые начинают платить проценты. Это порядка $20 тысяч, которые затем могут быть инвестированы в дальнейшие ипотечные программы, например, чтобы люди уже покупали дома не по 1, а по $2 миллиона. So now he only have $1 million, but he made 200% net profits. Таким образом, если речь идет о совокупном доходе, то на $1 миллион банк зарабатывает порядка 200% прибыли. So even if 50% of the people they don't pay back the loan, the bank will still make $1 million net profits. Таким образом, даже несмотря на то, что если половина людей не оплатит и не вернет банку, банк заработает порядка $1 миллиона на каждом из людей. So the bank actually have no risk. Таким образом, для банка это абсолютно не несет никаких рисков. Почему? Yes, because the money actually come from all of us. We deposit our money into the bank, and the bank can make money from the money that we deposited.
Почему? Потому что мы все являемся спонсорами банка. Мы несем деньги в банк, и банк перераспределяет их к своей выгоде. So GSN give everyone access to the same money circulation technique like the bank. Наша система, глобальная спонсорская платформа, дает возможность людям получить доступ к той же технологии. So it's called the peer-to-peer lending. Это называется общество взаимного кредитования. And the world, there's so many economies have been starting this peer-to-peer lending system. They give it a name. It's called the Rotating Savings and Credit Association, or you can call it the ROSCA. Данная система, она не нова, она используется многими странами, она даже имеет свое название, называется ROSCA, то есть это Ассоциация поочередных сбережений и кредитования, и она распространена по всему миру. And this system has been around for a long time in the history, for around 1400 years. И данная система с исторической точки зрения, она существует уже больше 1400 лет. And it can be around for so long because of few reasons. Because почему эта система существует так долго? Because even from the thousands of years, banks have not changed their business model. Потому что в течение всего этого периода времени банки ни разу не сделали попытку изменить свою бизнес-модель. In every country, the bank, from last time to date, they only do business with people with money. За все время их существования, неважно какую страну мы рассматриваем, банки существуют для людей, у которых есть деньги. They only lend money to people with money. Они одалживают деньги только тем людям, у которых есть достаточные финансовые средства. So we know about one thing. It's called the 80-20 rule. 20% of the people in the world, they controls 80% of the resource and the money in the world. И мы все знаем правило 80-20, которое означает, что 20% людей по всему миру контролируют 80% общественного имущества и ресурсов. And 80% of people, they actually are the ones that need the money. А 80% людей – это люди, которые нуждаются в деньгах. So whenever they have, that's why, the people, we started, this system to help ourselves, to help one another in times of emergency. Let's say medical problems, maybe we need to build a house, maybe it's education, maybe it's for business. И поэтому мы запустили эту систему глобального спонсорства, которая бы помогла нам получить доступ к деньгам, когда в том есть необходимость. Например, когда нам нужно закончить стройку, например, когда у нас есть проблемы со здоровьем, или, например, когда нам нужно начать новый бизнес. And this system has been now work across the globe in over 70 countries. И данная система сегодня работает по всему миру больше, чем в 70 странах. And in different countries, it has different names. В разных странах она носит различные наименования. So in China, it's called the Hui. The Pakistan, it's called the Kamadi. Japan, it's called the Tanamoshi. Korea is called the K. And Thailand is called the Chai. In Vietnam, it's called the Hui. So and so forth. In very famous in whole Asia, it's also so many countries in Latin America, in Africa, even Switzerland, some European countries like Switzerland, they all have this system. Под различными наименованиями данные ассоциации поочередных сбережений и кредитования действуют в различных странах. Они есть в Китае, Пакистане, Японии, Корее, Египте, государствах Латинской Америки и Африки. Yeah, and the people, why they need this, they join these systems, 3 reasons.
И люди присоединяются к этой системе по 3 причинам. The first is to build a relationship. When is the best time to build a relationship with someone? Is when this person in need of help, and you help them with financial help, with money. This is a great time to build a relationship. We know that in order to succeed in life, we have to build relationship with people. That's why we go to good school, good companies, go to clubs to build relationship, to succeed in life. So this system helps people to build relationship. Первая причина – это помогает людям строить взаимоотношения. Потому что когда людям нужна помощь других людей, когда они сами находятся в тяжелой, прежде всего, финансовой ситуации. Поэтому люди создают клубы, сообщества, объединяются в компании и так далее и тому подобное. And the second reason is we all know in any time of our life, we will go into some emergency that we need help too. So today we help somebody. In future, when we in need of help, we can form a system like this and people will help us too. И тот факт, что мы обратились за помощью, получили ее, дает нам возможность надеяться, что и тот факт, что мы смогли оказать помощь кому-то другому, дает нам возможность надеяться, что мы получим такую же помощь, если это окажется необходимым. Okay. And the third reason is my money is in the bank, not making any money. I can lend out the money, not only can help people build relationship at the same time, I can make interest, make money. И третья причина – это то, что банковские депозиты сегодня не приносят дохода. Если вы несете деньги в банк, они просто там лежат, и они там не работают. So, this system, especially in Asia, there's few countries very popular. China, Japan. Japan also have this system for like 900 years. Okay, Korea, Philippines, Taiwan, Vietnam. These few countries are very popular with this system. И поэтому данная система получила большое распространение и стала очень популярной, в том числе в таких странах, как Китай, Япония, во Вьетнаме очень популярны такие системы. So why is that? Because these few countries, they are very adventurous. So they like to travel around the world, go to other countries and build, businesses. Причиной популярности данных систем, особенно в этих странах, почему? Потому что в них очень развит предпринимательский дух. Эти люди, им нравится уезжать в другие страны, нравится пробовать открывать там бизнесы, и открытие бизнеса всегда требует финансовых средств. So now let's say Japan. There's many Japanese in the US and Brazil. So when the Japanese they go to the foreign country, they don't have a credit history in their country, so the bank will not do any business with them. So they will go to their own community and build this system so that the community can help them in terms of money for their business cash flows. Если мы рассмотрим, допустим, японских предпринимателей, очень часто они, допустим, уезжают в такие страны, как Бразилия, пытаются там начать свой собственный бизнес. Но так как бразильские банки у них нет кредитной истории с бразильскими банками, естественно, кредиты от них они не могут получить, поэтому они обращаются к собственному сообществу, они обращаются к таким же иммигрантам, как они сами, и с их помощью начинают собственное дело. So, it's a great system, help many people, but the thing is, there's a problem that the economists and scientists found, is that it's lack of a scientific system to complete the transaction. Таким образом, по системе поочередных сбережений и кредитования, вот это так называемая РОСКО, это прекрасные системы, они эффективно работают, но чего у них нет, это системы эффективного отслеживания, каким образом осуществляется кредитование. Okay, so let's see what is the problem with this, the old system. Okay, so normally when we need the help, what do? We go to, parents, our brothers, sisters, siblings, friends,
relative, classmates, and then we borrow the money. So it's rely on trust. People that we know, they trust us. Когда у нас есть проблемы, мы обращаемся к своим родственникам, друзьям, супругам и занимаем у них деньги. И они таким образом доверяют нам, что эти деньги к ним вернутся. So, let's say I need $10,000 now. I find 10 friends and form this system, and everybody lend me $1,000. And the next month onwards, everybody can rotate the money. Давайте представим, что мне нужно $10 000. Я обращаюсь к своим друзьям, знакомым, нахожу 10 человек и у каждого занимаю по $1000 в надежде вернуть их через несколько месяцев. So the thing is, it's not scalable for the masses because it only can build people that we know each other, and it can only be people around us, because we got to meet once a month so that everyone can, rotate the money. So it's not scalable. Первая система, первая проблема данного подхода, он не масштабируемый. That means very few people can involve with this. Потому что мы можем только обратиться к людям, которых мы знаем, и количество людей, которых мы знаем, и количество людей, которые знают нас и доверяют нам, оно ограничено. So it's not trackable because everything is just recorded on a small book or verbally. So we meet every month, then to rotate the money. And the thing is, everything is centralized. It's not transparent. Вторая проблема – это проблема отслеживания движения средств. Почему? Потому что мы все, получается, доверяем одному человеку, который записывает свои долги на бумажке и возвращает каждому человеку в формате примерно раз в месяц. So maybe I can start 10 groups at the same time. Everybody gave me $10,000. Now I have $100,000 on hand. So when there's too much money concentrated with one person, there's risk of human greed that, the person might disappear with the money because it's lots of money, suddenly. Представьте, что человек обратился не к группе 10 человек, а к 10 группам из 100 человек. Таким образом, у него на руках уже скопилось $100 000. И эти люди не знают друг друга, и они не знают, какая сумма была собрана в общем и целом. И здесь возникает проблема человеческой жадности, когда человек может просто исчезнуть с собранными деньгами. Well, GSN, our solution, is decentralized. It's built on blockchain. So everything is transparent. В отличие от вот этой системы, которую я описал, наша платформа глобального спонсорства лишена этого недостатка, поскольку базируется на принципе блокчейна. So, and everything is built on the cloud, built on the mobile phone technology. So it's scalable. The lenders and the borrowers can be anywhere in the world. So you can do it at a large scale. Она расширяема, она полностью контролируема, все данные хранятся в облаке, а все данные распределены, и их уничтожение невозможно. Таким образом, мы имеем децентрализованную систему, которая не требует личного знания людей и может быть масштабирована до планетарного масштаба. So the lenders who have the money all around the world, they can now lend to more people. And the borrowers, they can now borrow from people all around the world, not just rely on people around them. Таким образом, те, у кого есть деньги, они могут одалживать эти средства людям по всему миру, а люди, которым нужны деньги, они могут уже не полагаться на своих друзей и знакомых, а занимать деньги у людей со всего мира. And it's decentralized, data is all transparent on the blockchain, and using our scientific matching algorithm, the funds are distributed among many people. Технология базируется на принципах
блокчейн и использует научный алгоритм для того, чтобы учитывать каждый цент, выданный тому или иному человеку. Okay. So now GSN, we are a decentralized peer-to-peer lending system. We use scientific algorithm, mathematical formula to optimize the money circulation in the form of sponsorships. So only two actions that we need to do: provide sponsor, short form called the PS, and get sponsor, the GS. Таким образом, перед нами система, которая базируется на технологии блокчейна, использует научные алгоритмы для оптимизации денежных потоков, которые направляются всего в две стороны. Это либо от спонсора к кредитуемому, либо от кредитуемого к спонсору. So at GSN, we have three stages. Now at stage 1, we focus on social financing. We focus on every person, every individual, our cash flow problem. В системе у нас предусмотрено 3 этапа развития. Первый этап – это так называемое социальное финансирование, в рамках которого мы концентрируемся на индивидуальных потребностях людей. Okay, so the GSN users around the world provide and set sponsorship to the blockchain and keep their money circulating in a healthy manner. В рамках существующего на сегодня подхода пользователи системы, они вкладывают свои деньги в проекты в рамках системы и обеспечивают здоровое циркулирование денежных средств. So here, I'm going to give you another example. So now, imagine, you just lost a job because pandemic, you lost a job. And you have $100,000 in your bank account, $100,000 cash in your account. Представим следующую ситуацию. Вы потеряли работу из-за пандемии, но на банковском счету у вас есть $100,000. Okay, so even though you have $100,000 in your account, but because you have no job, you have no more salary, you will avoid spending money. Несмотря на то, что у вас на счету достаточно существенные средства скоплены, а отсутствие работы заставляет вас избегать ненужных трат и экономить на всем, чем только можно. So the $100,000 that you have is not giving any value to the society, to your town, to the city that you live in. Таким образом, $100,000, которые лежат у вас на банковском счету, они фактически замораживаются и не приносят пользы ни вам, ни тому сообществу, в котором вы живете. Because you're not spending it, you're not going out to shopping, not going out to the restaurants. So you're not going out, you're not buying gas for your car. So the restaurant owners will not have money. So they will fire the employees. So the employee have no salary. They cannot go shopping. They cannot buy groceries. They cannot buy gas. So they cannot pay the rents. So everybody will have no money because everybody is not spending money. So everybody gets poor. Вы перестаете ходить в рестораны, вы перестаете пользоваться транспортным средством, вы избегаете дорогих покупок. То же самое происходит на уровне владельцев ресторанов и владельцев прочих бизнесов. Они сокращают рабочие места, они перестают зарабатывать, они, соответственно, перестают тратить деньги уже на своем уровне. Они не покупают продукты, они не покупают новые товары, они не покупают бензин для своих транспортных средств, и вся экономика стагнирует. So now let's say the situation changed now. The virus, improved. We found a vaccine for it. And you now have a new job. You have a salary of $10,000 again every month. So now, because you have salary every month, you're going to spend $5,000,
$6,000, $7,000 or more to go shopping, to go for dinner, to buy gas, to buy stuff. And then now the restaurants, the shops, everybody have money. They will be, employing people. They're, getting more staff, and the stuff they're getting started now, this in chain, they all be spending more money. So now everybody have money. А теперь представим другую ситуацию. Вирус отступил, экономическая ситуация улучшилась, и вы опять получили работу, скажем, с зарплатой в $10 тысяч. И можете теперь опять позволить себе тратить 5, 6, 7 тысяч долларов для того, чтобы ходить по ресторанам, водить свою машину и совершать другие траты. So it tells us this: when we increase the cash flow of everyone, when we have money, we all like to buy and want to buy things. So when we increase cash flow, it will strengthen our spending power. Таким образом, растут наши траты посредством денежного потока. So when everyone is buying more stuff, the GDP of the country will increase. And when GDP increases, everybody's standard of living will improve. И к чему это приводит? Это приводит к увеличению валового внутреннего продукта. А когда растет валовый внутренний продукт, улучшается уровень жизни всех живущих в той или иной стране. So it shows us when the GDP reward, the more we provide sponsor, the more GDP will grow for us, up to 30%. Таким образом, чем больше мы даем деньги, чем больше и чаще мы выступаем в качестве спонсора для проектов других людей, чем больше мы занимаем денег, тем больше растет валовый внутренний продукт, и растет он порядка на 30%, тем больше мы зарабатываем, и тем больше улучшается наш уровень жизни. Okay, so now this our model is very, very special. I would say the one and only model in the world. So now imagine you want to do any investment with a bank, fixed deposits, or you invest money with any other company, investment company. When you want to make a profit, what do you have to do? You have to first send your money to their accounts, to the bank's accounts, to the investment company account. И вот эта модель, которую мы хотели бы вам предложить, она обладает очень значительной особенностью. Давайте рассмотрим стандартную модель инвестирования, которая существует сегодня. Для того, чтобы начать инвестирование, неважно, через банк или инвестиционную компанию, первое, что вам нужно сделать, это перевести деньги на их счет. And so now your money, when you send to the account, your money is locked. Let's say the fixed deposit at 2.5% per year interest. So your money is locked, and end of the month you get your interest. Okay, so the same thing for the investment companies that you invest. So they take your money, and then you wait for months before you get your money back. И что здесь происходит? Компания берет ваши деньги и инвестирует. При этом прибыль делится между вами и инвестирующей компанией. И вам приходится ждать иногда по несколько месяцев, прежде чем вы сможете получить свои деньги обратно. So we are the only platform that you will see, the most amazing platform in the world. That today you come to this platform, all you got to do is choose your package, your choice of 500 or 1,000 USDT. USDT is now the largest used cryptocurrency in the world. 1:1 US dollars. 1 USDT equals to $1 US.
Мы же предлагаем уникальное решение, которое выделяет нас из всех существующих инвестиционных платформ. Все, что вам нужно сегодня, это купить пакет, который стоит либо 500, либо 1000 долларов США и номинируется в USDT. Это единственная криптовалюта, цена которой напрямую привязана к доллару. То есть $1 равен 1 USDT. So when you come to the platform, you just have to click the button called the Provide Sponsor, PS button, and your reward, your interest start to grow, but your money still stays with you. You don't need to send the money to the platform, but you already start earning interest on the next day. И как это все работает? Все, что вам нужно сделать, это присоединиться, зарегистрироваться на нашей платформе и нажать кнопочку PS, что означает Provide Sponsorship, предоставить спонсорство на платформе и начать зарабатывать. При этом вы не переводите нам деньги. Деньги ваши остаются с вами. Okay, so the money is in your own wallet until the platform gave you an instruction on the person who wants to borrow the money. So then when you get the instruction, you send your money to that person who wants to borrow. You lend the money to the person. И таким образом, когда вы нажимаете на эту кнопочку, вам выдаются инструкции и вам выдаются данные человека, который нуждается в спонсорской помощи. И именно ему напрямую вы передаете деньги. And then you know there's a waiting period before the instruction will be coming to you. So the minimum waiting time for that instruction is 7 days or more. И потом вы можете уже самостоятельно выбрать период, в течение которого вы хотите получить свои деньги обратно. Минимальный период ожидания составляет 7 дней. But remember this, while you're waiting, the money is always in your own accounts. You never send the money to the platform. It's always with you. Secondly, you are earning interest while you're holding on to your money. How much is growing? It's growing by 0.5% every day. И что происходит в течение этого срока, который вы выбрали для возврата денежных средств? Напоминаю вам, что вы не переводите свои деньги со своего кошелька. Деньги остаются на вашем кошельке, и вы только получаете проценты, которые составляют 0.5% за каждый день выбранного вами периода. So let's say today you click, PS. You apply for PS, and the next day you start earn $5. Let's say it's $1,000. You earn $5. Second day $10. Third day $15, $20, $25, so on and so forth. Если вы приобрели пакет на инвестиции на $1000 и нажали кнопочку PS, первый день вы заработаете $5, во второй 10, в третий 15 и так далее. Okay, and then after the 21 day, it will be 0.7% per day. After the 26th day, it will be 1% per day. Таким образом, на 21 день вы будете зарабатывать 1.7% в день, и на 26 день вы будете уже зарабатывать 1% в день. So let me give you an example. So today you wait until the 23rd day. Then the platform gives you an instruction, the matching, for you to send the money out. So you have already waited for 23 days. So now you are getting an interest of 0.7% per day. So 23 times 0.7 will be 16.1%. So the moment you send the money to the other person, now the blockchain confirms the transaction. You will receive in return
1,161 GDP, which is the credit that you have lent out, $1,000, but the 161 is a reward. So you receive total 1,161 GDP. Давайте приведу вам пример. Допустим, вы выбрали депозит на $1000 и решили подождать 23 дня. За 23 дня при ежедневном начислении в размере 0,7%, ваш доход за 23 дня составит, соответственно, 16,1% или 161 USDT. То есть по истечении 23 дней вы можете снять со своего счета 1161 USDT. So once you have received the GDP, now you can click GS. You receive the GDP, now you can click the GS, and then the people who will be sending you the money, the 1,161 US dollars, USDT. Таким образом, вы решили подождать 23 дня, и по истечении 23 дней вы нажимаете кнопочку GS, и, соответственно, люди начинают перечислять вам деньги, и вы получаете свою 1161 доллар. Okay, so the GS, there's a maximum waiting time of 30 days or less. В рамках этой программы максимальный период ожидания составляет 30 дней. То есть вы можете выбрать любой промежуток, начиная от 7 до 30 дней. So when there's so many people who want to lend, so many people who want to PS, they're in queue, then your GS time will be shorter, 15 days, maybe 15 days, maybe 10 days, maybe 5 days, maybe 1 day, maybe even less than a day, because there's so many people who want to lend. Then the GS time will be very, very short. Поскольку у нас огромное количество людей, которые желают выступить спонсорами, это приводит к тому, что период минимального ожидания он будет сокращаться. То есть вместо 37 дней, возможно, это будет 5, 4 и даже 3 дня. So here, the platform provides a service connecting both the lenders and borrowers together. We don't collect any money. We don't hold the money. We don't escrow the money. The money is all direct from one person to the other, is peer-to-peer. Как платформа мы не берем никаких комиссионных, мы просто сводим людей, у которых есть деньги, и людей, которым нужны деньги. Мы сводим их напрямую и позволяем им заключить взаимовыгодную сделку. And all this you can verify on the blockchain. Everything is transparent. Все эти сделки, они отображаются в переводах в системе блокчейн, то есть они полностью прозрачны. So here, of course, to provide this service, the platform need to charge a fee. So because we need to operate, there's a lot of operation costs. So for the operation, we charge every time you apply PS a 20 GST. So each one GST equals to 1 USDT. So this money is the only money that you have to pay to the platform. So we give you an address that you send the money to the platform. Единственный платеж, который мы взимаем, это так называемый операционный платеж, который составляет 20 GST. 1 GST, это стандарт нашей системы, он равен 20 USDT. И каждый этот платеж взимается каждый раз, когда вы нажимаете кнопочку PS, и вам будет выслан специальный QR-код, по которому вы можете оплатить операционные расходы компании. Okay, so step 1, you register your accounts.
Таким образом, как Step- работает система? Первое. Вы Step 2, you buy GST. Второе, вы покупаете себе тот или иной пакет, который называется GST. So after you have GST, now you can click the red button on the dashboard and apply for for PS. И как только вы покупаете пакет, вы можете нажать кнопочку PS, то есть Provide Sponsorship, выступить в качестве спонсора и начать зарабатывать. So after you click PS, you will see all the tickets, the dates, the time, and your own address, and the protection reward, and then all the ID number. А как только вы нажимаете кнопочку, вам поступает специальный талон, в котором указано время, номер заказа, номер вашего персонального компьютера и потенциальный заработок. So once you wait 7 days or more, they will have a matching order, which give you instruction on you have the 24 hours time countdown and the amount and which address you have to send the money. So once you send the money to the person, there's a transaction ID and you paste in a box and submit. And when you do that, the blockchain will confirm your transaction. И каждый раз, когда вы осуществляете перевод тому или иному человеку, вам поступает ссылка с платформы блокчейн, которая подтверждает перевод денег конкретному человеку, то есть все записывается и отслеживается в системе. So once the blockchain confirms the transaction, everything is correct, you will receive your GDP. Once you receive a GDP, now you can click the green button, GS, and apply for GS. И как только система подтверждает ваш перевод, и все это, и соответствующие ссылки поступают в ваш соответствующий раздел вашего личного кабинета, вы можете уже не только выступать в качестве спонсора, но также выступать в качестве спонсируемого. So, and then you wait for the matching, then the system, you will see people will be sending you the money. Okay, your capital plus your reward. И таким образом вы начнете уже зарабатывать. So we can see here, this is a great service. This is definitely at a great timing. The whole world, there's hundreds of millions of people need this service in this timing for their cash flow needs. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем систему, которая работает на весь мир, в которой включены десятки, сотни тысяч, миллионы людей, которые нуждаются в деньгах и готовы предоставить денежные средства. So now, if you share, you know that there's many people in need of this service, this product and service, and if you share this service with many people, it will be a very rewarding career for you. И наша система, поскольку она постоянно растет и нуждается в большем числе людей, вы за то, что вы приводите новых людей и подключаете их к этой системе, можете выстроить с нами свою карьеру. So we have one of the most generous reward plan in the world. We pay up to 90%. So where does the money come from? It comes from the $20 we collect. We pay out $18 of the $20 back to the people who share this service with people all around the world. Мы предлагаем самые высокий уровень выплат среди подобных систем, которые составляют до 90%. Откуда берутся
эти выплаты, они берутся с тех операционных платежей, которые мы собираем, и мы планируем реинвестировать их в дальнейшее расширение нашей системы. So there's 14 ranks. So here, the first level is to become a sponsor. How to become a sponsor in 1 calendar month? You have to provide you have to apply for 1 PS. У нас существует система из 14 рангов. Самый низший ранг – это спонсор. Как получить ранг спонсора? Очень просто. В течение 1 месяца вы должны выступить спонсором 1 раз. Then next is to become a pro sponsor. A pro is that your first line, all the people that's your direct referral on your first level, total you have 60 PS in 1 calendar month. Второй уровень, вы становитесь уже профессиональным спонсором. Это когда вы добираетесь до уровня такого, что вы спонсируете 60 человек в течение 1 месяца. So now, after you become a pro, you can now start to qualify for the ranks. You become a pro and you teach 3 of your first line to become a pro, and you will become a bronze sponsor. И теперь вы можете начать выстраивать свою собственную систему, свою собственную структуру, в рамках которой вы уже будете получать премии за работу, за сетевую работу. Так, если вы построите структуру из 3 профессиональных спонсоров, вы получите бронзовый ранг и соответствующий бонус. So once you have 1,000, when you become a bronze, you start to receive management bonus, $1,000 a month, 1,000 USDT a month. Бронзовый ранг вы будете получать дополнительно $1,000 в месяц или $12,000 в год. And when you teach 3 first line of your first line to become a bronze, and you will be promoted to silver sponsor. And now your bonus is double to $2,000 a month. И когда вы разовьете свою структуру до такой степени, что в нее будут включены 3 обладателя бронзового статуса, вы начнете получать бонус в размере, вы получите серебряный ранг и начнете получать бонус в размере $2,000 в месяц или $24,000 в год. So when you become when you have teach 3 people to be a silver, now you are promoted to a gold, and your bonus double again to $4,000 a month. И когда вы обучите, соответственно, 3 человек, которые достигнут серебряного ранга, вы получите золотой статус и начнете получать бонус в размере $4,000 в месяц. And when you have 3 gold, you have promoted to platinum. Your bonus is double again to $8,000 a month. 3 человека с уровнем Gold в вашей системе дают вам $8,000 бонусов в месяц. And you have 4 platinum first line, you'll be promoted to be the elite club, the president. $20,000 a month. Если в вашей системе находится 4 человека с рангом Platinum, вы получаете ранг президента и бонус в размере $20,000 в месяц. So from the president onwards, we want you to share your success story, your achievement with people around the world to inspire them. You are the inspiration, to anybody who is willing to work hard, they can achieve, to have a better life and achieve what they want, like you. So from president onwards to promotion, you don't need to look at the first level anymore. You have, as long as you have 1 president in any level in one team,
you'll be promoted to executive president, and your bonus will be $25,000 a month. Начиная с We're этого helping any of your team members to become president, to be successful. You will earn your bonus will be $25,000 a month. Начиная с этого момента мы уже компания уже не будет требовать от вас заниматься низовым уровнем. Напротив, мы будем стараться и помогать вам всеми возможными способами, чтобы вы поделились историей своего успеха с другими людьми. И вы уже начнете работать на более высоком уровне. И если вы разовьете свою команду до того, что в нее будет включен еще один человек с президентским рангом, вы получите ранг исполнительного президента и бонус в размере $25,000 в месяц. And then when you have two presidents in two different organizations, you become a senior executive president, $30,000 a month. И если у вас уже будет два президента, соответственно, в двух различных ветках вашей команды, вы получите ранг старшего исполнительного президента и бонус в размере $30,000 в месяц. Three presidents in three organizations, international executive president, $35,000 a month. Три президента в трех ветках дают вам бонус в размере $35,000 в месяц и статус международного исполнительного президента. And if you have five presidents in five organizations, you have entered the prestige club, the chairman's club. Now your bonus has been doubled 250% to $100,000 a month, $1.2 million a year. This is like a salary of a CEO of a huge company. Если вы сформировали структуру из 5 президентов, вы, соответственно, получаете место в клубе в председателей и бонус в размере $100,000 в месяц. То есть это практически в 2 раза больше, чем получает старший исполнительный президент, или $1,200,000 в год, что находится на уровне зарплаты исполнительных директоров ведущих международных компаний. Now you have 10 presidents in 10 organizations. Congratulations, you are the pride, of the world. You become the senior executive chairman's club. Your bonus is $500,000 a month, $6 million a year. You're as good as a CEO of a Fortune 500 company. Сформируйте структуру из 10 президентов, и вы получите бонус в размере $500,000 в месяц или $6 миллионов в год, что получают ведущие руководители ведущих международных компаний. Okay, so now, as we have mentioned, at the first stage 1, we focus on individuals. Everybody improving your cash flow, increasing, our spending power. So now, when we have improved ourselves, our own life, we want to think of, what can we do for the town, for the city, for the country that we live in? How can we, give back? So stage 2, we're going to open up business financing. We're going to provide social funding to the global companies, global enterprises. Если на первом этапе развития компании мы концентрируемся на индивидуалах, на индивидуальных предпринимателях, которые хотят улучшить свое собственное благосостояние и благосостояние людей, их окружающих, а также благосостояние сообществ, в которых они живут, то на втором этапе мы уже перейдем к бизнес-финансированию, когда мы будем осуществлять социальное финансирование глобальных предприятий. So now, when
when we improve ourselves now, we want to buy something, and there's, you know, in the economy right now, there's so many companies, they need funding, okay? But I think the best way to give is not to give funding to the companies, is to give them customers. It's the best way to give them the funding. Сегодня очень многие компании нуждаются в финансировании, но мы считаем, что лучший способ помочь тому или иному бизнесу – это не предоставлять им просто некий финансовый поток или открывать им кредит, а давать доступ к клиентской базе. So now, when we have so many buyers, you know, that many people will be, you know, talking about nowadays, hey, you know, e-commerce is great. You know, with, you know, pandemic, you know, traditional business is not good, e-commerce is great. But think about this. When everybody have no money, how good can e-commerce be? You have a platform full of sellers and no buyers. How can the business work when everybody's trying to sell something and nobody's trying to buy something? Nobody have the money to buy your products. И подумайте вот сейчас над таким вопросом. Представьте, что у вас есть некая платформа, где все пытаются что-то продать, но абсолютно нет покупателей. Насколько эффективна будет такая платформа и какие прибыли можно от нее ожидать, где все только пытаются продавать? So now our platform, we're full of people who have, you know, the money to buy. And now all these business owners, companies, you know, big corporations, they all want customers. So if they want, you know, we'll be opening up our technology, our customer APIs to them, but they have to give all our community a good value. So they're going to give us good value, good products, you know, good discounts. So more people will be willing to buy from them. When there's more people from a platform can get a good deal, more users will join the platform. When there's more users, there's more merchants will join the platform and give a good deal. So it's a win-win situation, good for everyone. В нашей же платформе, которая объединяет людей, имеющих достаточно финансовых средств, как для реализации собственных проектов, так и для осуществления покупок у других бизнесов и предпринимателей, мы будем давать возможность бизнесам подключаться к этой платформе. Разумеется, не за бесплатно. Для того, чтобы получить доступ к нашей базе данных, эти бизнесы должны будут платить соответствующий взнос. Но это даст им возможность рекламировать и продавать свой товар огромному количеству людей с деньгами. So when our GDP transaction exceeds $30 billion, we will open our corporate funding program. И в тот момент, когда продажи в рамках нашей, финансовые переводы в рамках нашей системы достигнут размера 30 миллиардов долларов, мы откроем нашу структуру для бизнесов по всему миру и позволим им присоединяться к нашей программе корпоративного финансирования. So now, if stage one focus on individuals, stage two, we're focusing on helping companies. Now, the society, everybody's improving their cash flow, everybody is living better, everybody have better business. Now, let's think about how can we give back, contribute back to the country, to other people. So stage three, we'll move on to infrastructure development financing. И таким образом, завершив успешно первую и вторую стадию, мы можем уже перейти к третьей стадии и выступить уже в качестве спонсора для инфраструктурных проектов в странах, где находятся наши пользователи. So we no more at stage three, when we already improved the economy ourselves, now we no more have to look at just pure profits. We can now focus on charities, you know, helping developing countries, you know, clean water, medical, housing, education, you know, to, you know, make the world a better place for our future generations.
И на этой стадии мы можем сконцентрироваться уже не только на получении прибыли, но и на работе в области благотворительности. Мы сможем финансировать проекты, такие как чистая вода, чистый воздух, образование, медицина для стран, которые не могут выполнить эти проекты самостоятельно. So this will start when we exceed $300 billion in transaction. И эта стадия наступит, когда размер транзакций в нашей системе достигнет 300 миллиардов долларов. So stage one, we focus on increasing cash flow through peer-to-peer lending. Таким образом, на первой стадии мы будем работать над увеличением потока наличных денежных средств посредством работы системы обществ взаимопомощи. Stage two will focus on global business, the lending and supply chain financing. На второй стадии мы сконцентрируемся на предоставлении финансовых и прочих услуг различным бизнесам. Stage three will focus on global infrastructure development support. И уже на третьей стадии мы сможем сконцентрироваться на развитии глобальных инфраструктурных проектов. So, this has never been a better timing to join early in such a massive platform. In this project, не было возможности у людей стать частью настолько глобальной финансовой платформы. So this project is not an investment or a financial product. All sponsorship activities in GSN are voluntary. To carry out these activities means that you are agreed to be bound by all terms and policies of GSN and voluntarily bear all risks and losses. Ваше присоединение к этой платформе означает, что вы принимаете на себя все условия работы и все политики нашей платформы, а также несете на себя все риски и возможные потери. Okay. So at GSN, everyone can have a richer life. С нашей платформой каждый может иметь более богатую и насыщенную жизнь. So next, I'm going to share with you about the dashboard. Теперь бы я хотел бы показать вам, как работает наш личный кабинет. So here, this is our official website. It comes in 13 different languages. We have Russian too. Вот So you can sponsor people all around the world. Веб-сайт, который работает на 14 различных языках, включая русский. И через этот веб-сайт вы можете спонсировать людей по всему миру. There's videos and explain about what is Roska. Здесь у нас существует видео, которое объясняет, что такое система Роска, то есть система ассоциации поочередных сбережений и кредитования, о которой я рассказывал в самом начале. And then the 70 countries, so when you're presenting the opportunity to anybody in different countries to get them, better understand what is this system about, you can just tell them what this system in their country is called in 70 countries. Здесь у нас находится список из 70 стран, где действуют подобные системы. И благодаря этому вы можете продемонстрировать потенциальным вашим партнерам, насколько велик потенциал нашего предприятия. So let's say the Bahamas is called the Isu, the Bolivia is called the Pasanaku, Brazil is called the Consorcio, Mexico is called the Tanda, and then Switzerland is called the Stockfell, many African countries, and then, this is what we call, different names in Asia.
В различных странах системы РОСКО носят различные названия. Они здесь все представлены на сайте. Okay. So all legal, you can look for it here. So the dashboard. Давайте теперь посмотрим на личный кабинет, как он организован. So you can, click the provide sponsorship here. You first put in your USDT address. Find another one. Давайте попробуем другой. Okay. So you can click the provide sponsor when you have buying address. You can choose $500 or $1,000, and then you see the potential reward. PS provide sponsorship. Предоставить спонсорство. Выбираете пакет на 500 или на $1000. Выбираете, соответственно, период. So every day you can use the chart and see what's your earnings daily. Okay, the amount can just change. Соответствующий чат и смотреть, каким будет ваш ежедневный заработок. Здесь вы можете видеть график, который показывает ваши заработки в зависимости от выбранного временного промежутка. And then these are all the waiting time, so it's easy to track. И система очень проста в понимании и очень легко ее отслеживать. So here you can see the order tickets, and then your GDP. You can click GS. Ваш выкупленный вами пакет, вот там в системе представлен талон, который формируется для каждого из этих пакетов. So these are the latest news. So we hit $10 million in 3 weeks. So we hit $10 million on the 22nd of this month. 22 числа в этом месяце размер системы уже достиг $10 миллионов. Этот результат стал возможным в течение всего лишь 3 недель. And now our global sales is already $22 million and 526,000, which means take us 3 weeks to hit 10 million, but we have another $12 million, $12.5 million in just 8 days. The speed is getting faster and faster. То есть, если 22 числа вы на новость посмотрите, она была опубликована, а сейчас сегодняшний результат – это по всему миру количество транзакций превысило $22 миллиона. То есть, за прошедшие 8 дней количество транзакций увеличилось на $8 миллионов. And then you can check your account list of all your accounts. You can switch it. You can check it. So your market means that these are important accounts that you want to take notes. Здесь у вас вся необходимая информация. You can put in your own address because the platform doesn't provide you with any wallets. You have to put in your own cold wallet address so you can do the PS and GS. All the money goes direct to you, and you send the money direct from you to another person. Информацию о своих электронных кошельках, потому что система не поддерживает собственную систему электронных кошельков. Вам нужно будет привязывать существующие у вас электронные кошельки для того, чтобы выводить ваши проценты на них. You can get GST right here by yourself. You can send the USDT to the platform provided address and get a GST. Оплатить услуги системы. Or you can also, buy GST, for all your team, and then you just send to them. Okay, you can send to multiple people. Не только для себя, но и для всех членов своей команды. And then when you have management bonus, you can withdraw the bonus or convert to GST. И здесь вы видите, также присутствует раздел полагающихся вам бонусов за управление командой, который вы можете либо вывести на собственный кошелек, либо превратить в пакеты для дальнейшего спонсирования.
And so these are all the transaction history. And there's Здесь promotions, есть events. So the platform always launch promotions, event challenges that you can see here. Let's say the platform starts on the 31st of July, 2 p.m. And then we have the challenges, okay? Fun challenges. Здесь And же now for система these 2 months, it's a great timing to start your challenge. Здесь вы можете выбрать тот или иной челлендж, который вы считаете для себя подходящим. So from the 31st July to the 30th September, end of September, if you hit the rank of silver, you will get extra $500 reward. Допустим, если вот период с 21 июня по 30 сентября, если вы достигнете серебряного ранга, вы получите дополнительный бонус в размере 500 GST. So now and then for these 2 months, you have the fast track rank challenge promotion. И здесь вы Хорошо, что уже появилась она. дополнительная система, которая позволяет отслеживать ранги и сколько вам осталось до получения того или иного ранга. So now instead of 60 PS for these 2 months, we're giving you fast track, okay, to go to your rank quickly, okay, because it's new. So instead of 60 PS to achieve pro, you only need to do 15 and you become a pro. So all the rank is easier to achieve. Мы сегодня даем вам возможность получить более высокий ранг быстрее. Например, сегодня для достижения ранга профессионал всего вам нужно подключить не 60, а 15 человек. So now, take advantage of right now, this September, and go to your ranks. Вот такие. And then you can see your network. Здесь вы видите всех участников вашей сети. Okay, this is your first line, and then this is your downlines. Вот это первая линия, потом идут участники более высокого ранга. Okay, and then this is one of the most important tool on this platform is the ledger, the blockchain ledger. И здесь вы видите самый важный инструмент на этой платформе. Это вот, собственно, все транзакции. So the PS is the people who wants to lend the money. Это люди, которые хотят одолжить деньги. So now you can see there's 22,000, almost 23,000 people who wants to lend out the money. So you can see just 1 minute ago, there's another 3,000, 3 orders, Сейчас $3,000. более 22 тысяч человек. Всего за последние несколько часов зарегистрировалось более 3000 человек. So you can see we start on the 31st of July, 2 p.m., 1400 hours. Система открылась 31 июля 2020 года. And now already 3,628 people have completed the lending in just for the first month. Больше 3628 транзакций было произведено в настоящее время. So you can see right here, these are the people that they lend. Okay, you see, this is the person that this person lend to, and this is the time. Okay,
So it happened last night. Соответственно, номер транзакции, ее уникальный адрес, количество одолженных денег и дата. So let's say we can see this person lent to this person. So here we can see how the GS person, how soon did they receive the GS. That means how soon you get capital plus your interest. Как скоро вы можете получить, соответственно, возврат инвестированного капитала плюс причитающиеся вам проценты. So this person applied for GS last night at 9 p.m., 2100 hours. Он запросил возврат вчера в 9 часов вечера. So now he got match. He got his money back today at 1:29 p.m. Сегодня в час 29 он получил возврат денежных средств. So that's about half a day. То есть полдня всего за него. Yeah. So they got it back less than, 1 day, half a day. They already got the money back, and you can check on the blockchain. Etherscan is the whole Ethereum network success. Видите, как все это регистрируется в системе блокчейн. So you can see $567 already sent to 0x60. Вы видите количество денег, направленных на 0x60. в адрес запроса о возврате денежных средств. Okay, so this is how quickly when you lend money, and then how quickly you got your money back, plus your interest and profits. Вот это показывает, как быстро работает система и насколько эффективно у нас организован возврат денежных средств. And so in the 20 days, we completed almost 7,000 transactions. Таким образом, за прошедшие 20 дней мы осуществили более 6 тысяч транзакций. Okay, the settings, you buy your SMS, your phone, your Google to protect your account. Здесь также у нас организована верификация имейла, верификация Google аккаунта, телефона и так далее. So here is the tools, the apps that we recommended, we tested and recommended you to use that's easier to use. For cold wallets, you can choose anyone that you like, and then the Google Auth, Google Chrome, and then the browsers that's good. And then continue. Это те инструменты, которые мы рекомендуем вам пользоваться для подключения ваших кошельков. Я думаю, они все вам известны. Okay, and we also work with this platform, this company called the World Cloud, which is released very, very soon. So this company, not only you can buy Ethereum USDT from them with your credit card, Visa, MasterCard, Amex, JCB, or bank transfer, which means this way you yourself or anyone that you want to sponsor around the world, they can buy USDT easily to join the platform. So you can expand your business globally. Very simple. И вот мы уже заключили договор, и скоро эти кредитные карты станут доступны. Это карты, выданные с системой Международный клуб путешественников, и благодаря этой системе вы можете напрямую выводить деньги из своего криптокошелька на эту кредитную карту. И таким образом спонсировать людей по всему миру. Okay, and not only you can buy USDT easily, buy all the major cryptocurrency easily, Bitcoin, Ethereum, USDT,
Bitcoin Cash, And you can also, when you earn lots of USDT at the platform, you can, you can use this card, which is a MasterCard. Okay, this company, they are from the UK. This bank is from the UK. It's a license number. And you can deposit your USDT into the card and instantly change into your local currency. You can change to US dollars, euro, pound, Japanese yen, or Chinese yuan. And you can use the money, the MasterCard, and use it online and offline. And then, the liquidation fee is 1% or lower. It depends on which level. And you can send money to your bank. You can also transact, every transaction, $10,000. Okay, or you can use, withdraw cash, your local currency, up to US dollars, $1,500 per day from any ATM. Данная компания зарегистрирована в Великобритании. Вы видите, здесь представлен номер полученной банковской лицензии. Издаваемые ей карты — это карты MasterCard. И благодаря этим картам вы можете не только зачислять криптовалюту на свой банковский счет, но и медленно пересчитывать ее в ту валюту, которая принимается в вашей стране. Это могут быть доллары, евро, британские фунты или другие валюты. Список валют вы можете видеть на конце слайда. Также вы можете обменивать их по криптовалюту. Она обменивается по курсу в зависимости от карточки. Процент может быть различный. Вы также можете переводить денежные средства в размере 10 тысяч долларов за одну транзакцию, а также снимать в любом автомате по всему миру до $1500 в день. Okay, so next is, you can send your referral link to refer people. Также у нас присутствует система линков для того, чтобы те, кто собирается присоединиться к системе, могли этими линками воспользоваться. So, and then here you can share all your ranks. For all the ranks you have qualified, you will light up. So as you move, upgrade yourself, promote yourself, your charts became more and more beautiful. И здесь представлена система вашего ранга, и по мере того, как ваш ранг будет расти, данная табличка будет становиться более и более цветастой. Okay, you can choose languages. Здесь вы можете выбирать языки. You can choose chat with customer service, live support. Здесь у нас есть система поддержки клиентов. Okay, so you can see what we're talking. С вами в любой удобный для вас момент. We were talking, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, $7,000 increase again. There's 7,000 new sales happened. Разговаривали, и еще на 7000 выросло долларов, выросло количество транзакций. Okay, so this will be my sharing for today. I'm going to pass the mic back to Mr. Simon. Thank you, everyone. Вот это то, что я хотел вам рассказать и поделиться. А теперь я передаю бразды правления Саймону опять. So thank you so much, Steve, for giving the very in-depth presentations, the business and the strategies of the GSN. Thank you. Вот это то, чем мы, собственно, хотели с вами поделиться. Yeah, and it took a double times because the translations like too. So, because we are the international team. Сейчас у нас здесь международная команда, и мы хотели бы всех поблагодарить за возможность участия. So, if you have some question for Steve for the company, can you raise the question?
И если сейчас у вас есть какие-то вопросы для Стива или меня, мы готовы на них ответить. So maybe you need to translate for Steve. Всем привет из Самары. Good Ян, day, переведи, everyone, пожалуйста. from Samara. Мы здесь с командой, нас 10 человек, и есть вопросы, которые поступили от партнеров. This is our team of 10 people, and we've got some questions we received from our partners. Значит, один вопрос, который всех волнует. Люди не совсем понимают, откуда все-таки берется такой высокий процент, 30%. Не совсем поняли. What people don't seem to understand where this very high interest rate comes from. You say about 30%. So maybe Steve, can you give them some again the question, the answer, explain again? Okay, so it's the highest goes to 30%. If your waiting time is 30 days. So можете заработать 30%, если вы выбираете период ожидания 30 дней. So it's 0.5% per day. So now your waiting time is average around 15 days. There will be 7.5 to 8%. Таким образом, за 15 дней вы заработаете от 7,5 до 8,5%. So the money is generated when the money is circulating. Деньги зарабатываются, когда деньги циркулируют, когда обеспечен денежный поток. So as I mentioned about the example of the bank, so let me use another example, the credit cards. So many people in the world have credit cards. Очень многих людей есть кредитные карты по всему миру. So now the bank, normally a credit card, average people have about $10,000 in credit card. A lot of people. Очень многие людей хранят на кредитных картах денежные средства в размере $10 тысяч. So it's about money has been leveraged. So the bank have $10,000 cash, and he gave, credit cards to 10,000 people. Таким образом, если у банка на счету есть $10 тысяч, это означает, что он может выдать кредиты в размере $10 тысяч 10 тысячам людей. So for $10,000 credit card times 10,000 cards, 10,000 people is $100 million. Таким образом, объем кредитных средств, выданных людям, составляет $100 миллионов. So now, credit cards interest is 24% per annum. Объем платежей по кредитной карте достигает 24% в год. So now, $100 million, 24% of that, that's $24 million. Таким образом, банк заработает в год $24 миллиона. So now the bank make $24 million with $10,000. Таким образом, имея на счету на банковской карте клиента $10 тысяч, он может заработать $24 миллиона. So the bank, in this way, makes 2,400 times. Таким образом, объем заработка составляет 240%. Which is 240,000% in interest. Извините, 24 тысячи %.
So because when you use a credit card, there is no cash involved. It's just a number in the card, in the accounts. And the number just travel from one bank account to another. So the money is being leveraged. Почему? Потому что в процессе использования кредитной карты вы не используете реальные денежные средства. Это просто циферки, которые путешествуют со счета на счет. So the bank makes so much money. It's because it's not just 10,000 credit. There's hundreds of millions of credit cards in the world. This is the most lucrative products to the bank. Имея даже небольшие деньги, реальные денежные средства на своем счету, выпуская кредитные карты, банк может зарабатывать огромные деньги. Это самый их лучший продукт. So the difference here is the money, the profits is made by the bank. But here at GSN, using the blockchain system, every one of us get to share the profits. В нашей системе GSN мы используем подобный же подход. Но благодаря технологии блокчейн, каждый из участников, он получает прибыль от вложенных средств. Okay, that's my answer for you. Это мой ответ вам. Thank you, Steve. Еще один вопрос. Мы слышали, да, что сейчас это первый этап, ну, скажем, наращивания количества людей, а дальше будет экосистема. То есть каким образом, то есть пусть он передаст видение, да, как он это видит, что будет дальше. The first stage, you're gonna increase the amount of people, and at a stage 2, you're gonna build an ecosystem. Can you kind of translate your vision of that ecosystem? So at the stage 2, we're not building another new system. It's the technology that we'll be releasing. So everyone from the stage 1, you will continue, and we give you and then all the merchants a platform that they can use the technology and connect together both the sellers and the buyers all together. And what all e-commerce, all merchants, all companies or businesses, e-commerce, what they need is now more sellers. What they need is customers. And now when at stage 1, we improve everybody's cash flow, everybody's spending power. Everyone wants to buy stuff. So now when you have money, where do you want to buy? You want to buy from a place that everyone gets benefits, gets profits, earns money together. Or you want to spend the money outside in another place that is not connected to anyone. So the stage 2 will be a platform that everyone on the platform they are connected with all the merchants, with the businesses, with the companies, the users, the buyers. You're gonna get a great deal, right? Because in order to use our technology, get our customer data, to use the data, these merchants, these companies, they have to give great deal to us, to our users. And because they gave very good deals to us, to all our users, more users want to join the platform and buy products, buy services, in this platform. And everyone who's buying products and services, you're gonna get a great benefit because there's a network. You have built a network of distribution network. So everyone got to spend and earn together. This is what stage 2 is going to happen. And this way, the merchants, even though they give a great deal to all our users, but normally a business spend 30% on advertisement. So let's say $100, they spend $30, on advertisement. But when they spend $30, they may not get a business. Here, they gave a discount on profits sharing to the users. Now, there's no pay any money upfront, but they'll instantly get hundreds, thousands
millions of customers. So they make less profit margin, but they get so much more profits. It's a win-win situation. Организована следующим образом. В тот момент, когда мы разовьем нашу систему индивидуального спонсорства до соответствующего уровня, у нас появится возможность и средства на развитие следующего этапа, когда мы сможем к нашей системе подключать уже мерчантов. И эти мерчанты, соответственно, будут иметь возможность продавать свой товар на открытой нами платформе, нам же с соответствующей скидкой. Почему? Потому что что нужно людям, которые зарабатывают достаточное количество средств? Они хотят их тратить, они хотят получать за свои деньги соответствующий товар. Если вы подумаете, что может привлечь мерчантов для нашей торговли, я готов вам на нашу платформу, я готов вам сказать. Допустим, если мы говорим о традиционном бизнесе, то из $100 вложенных в бизнес 30 тратятся на рекламу. В нашей системе мерчанты не должны будут тратить деньги на рекламу, они смогут просто предоставлять нам соответствующий уровень скидок. И эти скидки будут привлекать также дополнительных людей к нам на платформу. И вот так вот все это будет расти в взаимной выгоде при учете еще того, что люди на нашей платформе смогут продавать товар не просто развиваться как местный бизнес или локальный бизнес, но расти в международном формате. Yeah, that will be that's the stage 2. Да, это будет всего лишь вторая стадия. Супер. Еще такой вопрос. На данный момент процедура уже решена или пока не решена процедура слияния компании OneLink с компанией GSN? И какие будут условия для людей, которые заходили по специальной компенсационной программе? So, what about the OneLink and GSN merging procedure? Has it been finalized or not? And what will be the conditions for people who've signed up under a special program? This is still in negotiation, discussion, and due diligence with the OneLink management. So normally in the normal procedure of due diligence will take 6 months to 1 year, but we will be able to have an answer in September. Yeah, this is still in discussion. So the details you will know from Mr. Simon. Я думаю, детали станут известны от Саймона примерно в сентябре. Процесс слияния сейчас обсуждается, и то, как это будет сделано, решение будет принято где-то в районе сентября. Окей. Окей. И последний вопрос. Вот в презентации прозвучало, что необходимо 60 человек в первую линию. Мы хотим уточнить, это 60 человек в первую линию или это может быть меньше людей, но 60 ордеров для квалификации? As it comes for a ranking, to build up your own team, you have to sign up 60 people. Does it mean you have to build up 60 people in the first line, or there could be another structure? It's not signing up 60 people because you can sponsor a 60 PS application. So it could be, you sponsor yourself, or you sign up, 10 people. And they do the PS, each 6 PS.
a month. Вы So it's not 60 people. Вы не должны подписывать 60 человек. Вы должны добиться уровня спонсорских транзакций 60 транзакций в месяц. То есть вы можете подписать 60 человек, и каждый из них может выполнить 10 транзакций. Это не 60 человек. 10 или по одной? Ну, 60 транзакций всего. Транзакции в целом, все понятно. Человек. Да, сейчас. Thank you very much, Steve. Thank you very much, Simon. Благодарю, Ян, за перевод. У нас вопросов нет, благодарим. Благодарим. So thank you one more time, Steve, the whole team, and we definitely we will keep in touch again. Thank you, the whole team. Thank you, Steve. Спасибо всем за участие, и мы непременно свяжемся с вами еще. Всем до свидания. До свидания. Благодарю. До свидания. До свидания.